What's up, everybody? May the peace of Almighty God upon you, and welcome to this channel, Tom Profit Speaking Skill English with Alex. Today, we're gonna see different types of idioms. Here's we have different types of idioms. ዛሬ በጣም አሪፍ የሆኑ አባባሎችን እናያለን። ይሄኛው ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። So okay, let us dive in. የመጀመሪያው ምን ይላል? Be in hot water. American accent ከሆነ be in hot water ትላለች። Be in hot water. American accent ከሆነ ግን ኢትዮጵያን accent ከሆነ be in hot water ትላላችሁ። be in hot water ማን ከሆነ ኢትዮጵያን accent ከሆነ ግን አሜሪካን accent ከሆነ be in hot water. be in hot water ይገርስ ነው። be in hot water. be in hot water ማለት ከባድ ሁኔታ ውስጥ መሆን ነው። ከባድ ሁኔታ ውስጥ መሆን። ለምሳሌ እኔ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነኝ ስትሉ እንደምትሉት I'm in hot water. You're gonna say I'm in hot water. I'm in hot water. Please help me. I'm in hot water. እባክዎ እርዱ እኔ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነኝ። Please help me. I'm in hot water. I'm in hot water ትላለች። I'm in hot water. እሷ ከባድ ሁኔታ ውስጥ She's in hot water. She is in hot water ትላለች። She's in hot water. She's in hot water ትላለች። እሷ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነች የሚለውን ይተካል። እኔ ከባድ ሁኔታ ውስጥ አይደለሁም። I'm not in hot water ትላለች። I'm not in hot water. I'm not in hot water. Hey mom, I'm not in hot water. እናቴ እኔ ከባድ ሁኔታ ውስጥ አይደለሁም። Mom, I'm not in hot water ትላለች። I'm not in hot water. ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነህ እንዴ? ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነሽ እንዴ? ከባድ ሁኔታ ውስጥ ናችሁ እንዴ ብላችሁ ደግሞ ጥያቄ ስትጠይቁ ምን እንደምትሉት Are you in hot water? Are you in hot water? Are you in hot water? ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነህ እንዴ? ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነሽ እንዴ? ከባድ ሁኔታ ውስጥ ናችሁ እንዴ ብላችሁ ስትጠይቁ Are you in hot water? Are you in hot water? Yo, are you in hot water? ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነህ እንዴ? ከባድ ሁኔታ ውስጥ ናችሁ እንዴ? ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነሽ እንዴ ብላችሁ ስትጠይቁ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ be in hot water ማለት ከባድ ሁኔታ ውስጥ መሆን የሚለውን ይተካል። be in hot water ትላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ለርስ ዳት ሰከንድ ሁለተኛው እስኪ ያመጡት ምን ይላል? lunch on me. lunch on me. lunch is on me ትላላችሁ። ኢትዮጵያን accent ግን ከሆነ አሜሪካን accent ከሆነ lunch on me. lunch on me. lunch on me ትላለችሁ። lunch is on me ትላለችሁ። ግን ኢትዮጵያን accent ከሆነ lunch is on me. lunch is on me ትላለችሁ። lunch is on me. but American lunch on me. lunch on me. lunch on me ማለት ምሳ በኔ ነው። ምሳውን እኔ ነኝ የምችላችሁ እኔ ነኝ የምከፍለው። through here is going to say lunch on me. lunch on me. hey yo lunch on me. አንተ ምሳ በኔ ነው። yo lunch on me. lunches on me ትላለችሁ። አንቺ ምሳ በኔ ነው። yo hey lunch on me. lunches on me ትላላችሁ። ስለዚህ lunch on me ማለት ምሳ በኔ ነው። ምሳ በኔ ነው ስትሉ lunch on me ትላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እናቴ ዛሬ ምሳው በኔ ነው ስትሉ ደግሞ እንደምትሉት mom lunch on me today. lunch on me today. mom lunch on me today ትላላችሁ። ዛሬ ምሳው በኔ ነው ወይ ደግሞ ምሳ እኔ ነው የሚችላችሁ ዛሬ ስትሉ hey you're gonna say lunches on me today. lunch on me today ትላላችሁ። ስለዚህ lunch on me ስትሉ ምሳ በኔ ነው የሚለውን ይተካል። ለምሳሌ ጓደኞቼ ዛሬ ምሳ በኔ ነው። my friends lunch on me today. lunch on me today. my friends lunch on me today ትላላችሁ። ዛሬ ጓደኞቼ ዛሬ ምሳ በኔ ነው ማለት ስትፈልጉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ here gonna say ነው አባቴ ዛሬ ምሳ በኔ ነው ስትሉም እንደምትሉት dad lunch on me today. dad lunch on me today ትላላችሁ። lunch on me today ትላላችሁ። lunch on me today ምሳ ዛሬ በኔ ነው እኔ ነኝ የምከፍለው በቃ እኔ ነኝ የምችላችሁ የሚለውን ይተካል ማለት ነው። ኦኬ ለርስ ዳት ይቻላል። ወደ ሶስተኛው ስንመጣ ምን ይላል? ቻይ lunch hour. you gonna say lunch hour. lunch hour. lunch hour. lunch hour ማለት ለምሳሌ እቺኛዋ lunch hour ስትሉ lunch hour አይደለም lunch hour። አንዳንድ ጊዜ ከኤች ቀጥሎ ኦ ከመጣች ኤችን ሳይለንት ነው የምናደርጋት ወይ ደግሞ ሪጀክት ነው የምናደርጋት አናነባትም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ተብሎ ነው የሚነበበው? lunch hour ነው የምትሉት። lunch hour. lunch hour. lunch hour አይደለም lunch hour። ኦ እዚህ ጋር ኤ ሳውንድ ይኖራል። lunch hour ትላለች። lunch hour ማለት የምሳ ሰዓት የምንለው ነው የሚተካው። lunch hour ትላለች። እኔ በምሳ ሰዓት እመጣለሁ። I'm gonna come on lunch hour.
I'm gonna come on lunch hour ትላላችሁ። እኔ በምሳ ሰዓት እመጣለሁ። I'm gonna come on lunch hour. I'm gonna come on lunch hour. I'm gonna come on lunch hour ትላላችሁ። እሷ በምሳ ሰዓት ትመጣለች። She's gonna come on lunch hour. She's gonna come on lunch hour. She is gonna come on lunch hour. እሷ በምሳ ሰዓት ነው የምትመጣው ወይ ደግሞ የምትመጣው። He's gonna say she's gonna come on lunch hour. She's gonna come on lunch hour. Mom, are you gonna come on lunch hour? እናቴ በምሳ ሰዓት ትመጫለሽ እንዴ? Mom, are you gonna come on lunch hour? ትላላችሁ። Mom, are you gonna come on lunch hour? በምሳ ሰዓት ትመጫለሽ እንዴ? ትላላችሁ ማለት ነው። ጠዋት ለምሳሌ እናታችሁ ወደ ስራ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ስትሄድ ስትፈልጉ ወይ ደግሞ ለስራ ስትሄድ ለምሳ ትመጫለሽ እንዴ ብላችሁ ስትጠይቁ Mom, are you gonna come on lunch hour? Mom, are you gonna come on lunch hour? ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ lunch hour ማለት የምሳ ሰዓት የምንለው ይተካል ማለት ነው። Here's gonna say lunch hour ትላላችሁ። Okay, let us dive in a fourth one. አራተኛው ምን ይላል? ሲቹዋቹዋቹዋ አንብቡት። ይላል born yesterday. You're gonna say born yesterday. Born yesterday ማለት በቀላሉ መታለል። በቀላሉ መታለል ምን ይባላል? born yesterday. You're gonna say like born yesterday. Born yesterday. በቀላሉ መታለል። እኔ በቀላሉ የምታለል አይደለሁም ስትሉ ደግሞ ምን እንደምትሉት I wasn't born yesterday. I wasn't born yesterday. I wasn't born yesterday. You get to say like I wasn't born yesterday. I wasn't born yesterday. I wasn't born yesterday. እኔ በቀላሉ የምታለል ነኝ ስትሉ ደግሞ I was born yesterday. I was born yesterday. I was born yesterday ትላላችሁ። I was born yesterday. I was born yesterday. እሷ በቀላሉ የምትታለል ሰው ነች። She was born yesterday. She was born yesterday. Oh, she was born yesterday. Yo, she was born yesterday. አንተ እሷ እኮ በቀላሉ የምትታለል ሰው ነች። Yo, she was born yesterday. Yo, she was born yesterday ትላላችሁ። ስለዚህ እናቴ እኮ በቀላሉ የምትታለል ሰው ነች። My mother was born yesterday. My mother was born yesterday. My mother was born yesterday. Yo, my mother was born yesterday. አባቴ በቀላሉ የሚታለል ሰው አይደለም። My father wasn't born yesterday. My father wasn't born yesterday ትላላችሁ። My father wasn't born yesterday. My father wasn't born yesterday. My father wasn't born yesterday ትላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ፊልድ ዋን አምስተኛው ቻ ምን ይላል? Not have a clue. Not have a clue. Not have a clue. Not have a clue. ኢትዮጵያን ኤክሰንት ከሆነ not have a clue ትላላችሁ። አሜሪካን ግን ከሆነ not have a clue. Not have a clue. Not have a clue. You're gonna say not have a clue. Not have a clue ማለት ምንም አለማወቅ፣ ስለ ነገሮች ምንም አለማወቅ ነው። ስለ ነገሮች ስለ ሰው ሊሆን ይችላል አለማወቅ በቃ። Here you're gonna say not have a clue. ለምሳሌ I don't know ትላላችሁ። I don't know ከምትሉ I don't have a clue ማለት ይቻላል። I don't have a clue ትላላችሁ። I don't have a clue። ለምሳሌ ስለ ቴክኖሎጂ ምንም የማውቀው ነገር የለም። I don't have a clue about technology. 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 I don't have a clue about technology ስትሉ ምንም የማውቀው ነገር ስለ ቴክኖሎጂ የለም የሚለው ይተካል። ስለ እግር ኳስ ምንም የማውቀው ነገር የለም። I don't have a clue about football. I don't have a clue about football. I don't have a clue about football ትላላችሁ። I don't have a clue about football. I don't have a clue about football. Here you're gonna say I don't have a clue about football. Here you're gonna say not have a clue ትላላችሁ። Not have a clue. እሷ ምንም ስለ ምግብ አታውቅም፣ የምታውቀው ነገር የለም። You're gonna say she doesn't have a clue about food. 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 She doesn't have a clue about food ትላለች። ስለዚህ not have a clue ማለት ምንም አለማወቅ፣ ስለ ነገሮች ምንም አለማወቅ ምን እንለዋለን? not have a clue ትላለች ማለት ነው። ኦኬ let us repeat once. አንዴ እንድገማት። የመጀመሪያው ምን ይላል? ምን ነበር ያልነው? ቻይ being hawar. Being hawar ማለት ከባድ ሁኔታ ውስጥ መሆን። እኔ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነኝ።
I'm in hot water. I'm in hot water. I'm in hot water. ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነኝ። ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነሽ እንዴ? ከባድ ሁኔታ ውስጥ ናችሁ እንዴ? Are you in hot water? Are you in hot water? ትላላችሁ። ኦኬ ሁለተኛው ምን ነበር ያለው? Lines on me. Lines on me. Lines on me ማለት ምሳ በኔ ነው። በቃ ምሳ ዛሬ እኔ ነኝ የምችላችሁ ስትሉ ምን ነበር? Lines on me. Lines on me. Lunches on me ትላላችሁ። Lines on me ትላላችሁ። ኦኬ ሶስተኛው ምን ነበር ያለው? Lunch hour. Lunch hour. Lunch hour ማለት ምሳ ሰዓት። እኔ በምሳ ሰዓት እመጣለሁ። I'm gonna come on lunch hour. I'm gonna come on lunch hour. I'm gonna come on lunch hour ትላለችሁ። I'm gonna come on lunch hour. I'm gonna come on lunch hour. በምሳ ሰዓት ትመጣለህ እንዴ? ትመጫለሽ እንዴ? ትመጣላችሁ እንዴ? ብላችሁ ስታወሩ ስትጠይቁ ስምለቱ Are you gonna come on lunch hour? Are you gonna come on lunch hour? Yo, hey. Are you gonna come on lunch hour? Are you gonna come on lunch hour ትላለችሁ። ስለዚህ lunch hour ማለት ምሳ ሰዓት የምንለው የተቀረ አራተኛው ምን ነበር ያለው? born yesterday. born yesterday. born yesterday ማለት በቀላሉ መታለል። እኔ በቀላሉ እኮ መታለል ሰው ነኝ። I was born yesterday. Hey, yo, hey. I was born yesterday. I was born yesterday. እኔ በቀላሉ መታለል ሰው አይደለም። I wasn't born yesterday. I wasn't born yesterday. I wasn't born yesterday ትላለችሁ። ኦኬ የመጨረሻው ምን ነበር ያለው? ናታፍ ኤክሎ። ናታፍ ኤክሎ። ናታፍ ኤክሎ ማለት ምንም ስለው ነገሮች ወይ ደግሞ ስለ ሰው የሚሆን አለማወቅ፣ ምንም አለማወቅ። ሄርስ ገነሰ ናታፍ ኤክሎ። እኔ ስለ ቴክኖሎጂ ምንም አውቀው ነገር የለም። I don't have a clue about technology. I don't have a clue about technology. You're gonna say like I don't have a clue about technology. I don't have a clue about technology. This is our today's lesson. ይሄው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በኦንላይን መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህኛው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ለተጨማሪ መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። May God bless you, protect you, wherever you are. Stay blessed.